ഹലോ HSA Natural Science, KTET Natural Science, സെറ്റ് എക്സാമുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 25 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയാം, അതിനുശേഷം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തു പോവുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പാരസിറ്റിക് പ്രോട്ടോസോവൻ കോസിങ് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ്. സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് അഥവാ ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻസ്: പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാസ്, എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക, ട്രിപ്നോസോമ ഗാംബിയൻസ്, ലെഷിമാനിയ ഡൊനോവാനി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then second question, which hormone is responsible for the regulation of water balance in the body? Regulation of water balance in the body. Insulin, oxytocin, ADH, glucagon. Adutha question, what is the function of nephron in kidneys? What is the function of nephron in kidneys? Option A, nerve transmission, B, muscle contraction, C, urine formation, D, blood clotting. Adutha question, which phylum does Peripatus belongs to? Which phylum does Peripatus belongs to? Arthropoda, Mollusca, Onychophora, Annelida. Which part of the mammalian brain is responsible for maintaining balance and posture? Responsible for maintaining balance and posture. Cerebrum, cerebellum, medulla, thalamus. Next question, which among the following is a diagnostic tool to detect electrical activity of the heart? MRI, ECG, EEG, CT scan. Question, which of the following birds is known as its long distance seasonal migration? Which of the following bird is known as long distance seasonal migration? Sparrow, pavo, crane, emu. Who proposed the concept of zone of proximal development? Zone of proximal development. Piaget, Brunner, Vygotsky, Skinner. Zone of proximal development. Which of the following snake is venomous? Python, rat snake, king cobra, wine snake. Venomous. Which vitamin deficiency causes night blindness? Option A, vitamin C, B, vitamin A, C, vitamin D, D, vitamin B12. Deficiency causes night blindness. Which method involves breaking learning content into micro units and practicing them? Peer teaching, cooperative learning, micro teaching, seminar. Breaking learning content into micro unit and practicing them. The scientific term of blood cell formation is. Blood cell formation is known as option A, hemolysis, B, hemostasis, C, hemopoiesis, D, hematuria. Which is a respiratory disorder causes spasm in bronchioles? Spasms in bronchioles, emphysema, bronchitis, asthma, tuberculosis. Which muscle type is involuntary and striated? Involuntary and striated. Skeletal, smooth, cardiac, none of this. What is the main function of villi in small intestine? Digestion of fat, absorption of nutrients, secretion of enzymes, mechanical digestion. Function of villi. Polymorphism in coelenterate is best shown by Obelia, Cyanemon, planaria. Which of the following is a vector for filariasis? Female Anopheles, housefly, sandfly, Culeus mosquito. Next question. Which of this organism belongs to class Scaphopoda? Chitin, Tentalium, Pila, Perna. Chitin, Tentalium, Pila, Perna. Sericulture is associated with which organism?
lac insect, silkworm, honeybee, coral. Sericulture is associated with lac insect, silkworm, honeybee, coral. ECG measures the electrical activity of lungs, liver, heart, kidney. Which plant hormone promotes cell elongation? Cytokine, gibberellins, auxins, ethylene. Promote cell elongation. The taxonomic category higher than phylum is class, order, kingdom, species. What is the shape of red blood cells? Spherical, biconcave, oval, irregular. Which tool is used to assess performance through continuous assessment in school? A. Questionnaire, B. Observation schedule, C. CCE, D. Test battery. Which assess performance through continuous assessment in schools? Last question. Constructivist learning is mainly based on the work of Skinner, Pavlov, Piaget, Thorndike. Constructivist learning is mainly based on the work of. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ട്രിപ്പനോസോമ ഗാംബിയൻസ്. അത് സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ്, ആഫ്രിക്കൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസമാണ്, പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ ഹോർമോൺ ഫോർ വാട്ടർ ബാലൻസ് regulation of water balance, ADH, antidiuretic hormone. What is the function of nephron? Urine formation. Phylum Despedipatus belongs Onychophora. Mammalian brain responsible for maintaining balance and posture is answer cerebellum. Diagnostic tool to detect electrical activity, ECG. Bird known for long distance seasonal migration, crane. Zone of proximal development proposed by Vygotsky. Following snake is venomous snake, king cobra. Vitamin deficiency causes night blindness is vitamin A. Breaking learning content into micro unit and practice them is known as micro teaching. The scientific term of blood cell formation is hemopoiesis. A respiratory disorder causes by spasm in bronchioles, asthma, spasm in bronchioles. Involuntary and striated muscle is cardiac muscle, involuntary and striated cardiac muscle. The function of villi, absorption of nutrients. Polymorphism in ciliate, best known for obelia. Which of the following is a vector for filariasis? Culeus mosquito, filariasis. Organism belongs to the class Scaphopoda is Dentalium, Scaphopoda. Sericulture is associated with the silkworm. ECG measure the electrical activity of heart. The hormone promotes cell elongation is auxin. The taxonomic category higher than phylum is kingdom. The shape of red blood cell is biconcave. Continuous assessment in school, CCE. The constructivist learning is mainly based on the work of Piaget. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.